The governor, Olayinka Oyebode, indicates that in October 2024, Governor Yebanji named the remodeled presidential lodge after the first civilian governor of the state, Otunba Niyi Adebayo. The former governors, Dr. Kayode Fayemi and Ayodele Fayose Sheguni, will serve as special guests of honor and personally commission the buildings named after them on the designated dates. This initiative underscores Governor Yebanji's commitment to completing and delivering all projects initiated by his administration for public use in line with the shared prosperity agenda of his administration. Payment of taxes have been identified as a responsibility of every eligible Nigerian to provide funds for government to embark on developmental projects in the interest of the public. The chairman, Ekiti State Internal Revenue Service, Olaniran Olatono, said this while featuring on this week's edition of the weekly program Shetibo. Emerald Olute has details. Tax is a compulsory payment made by individuals and businesses to support government development. It is used to provide public services such as roads, schools, hospitals, and other infrastructure. Speaking on the weekly program Shetibo, the chairman of Ekiti State Internal Revenue Service, Olaniran Olatono, said everyone who earns an income is expected to pay tax according to the law. He explained that civil servants, private sector workers, business owners, company owners, traders, farmers, and online business owners are eligible to pay tax. The chairman said that the Ekiti State Internal Revenue Service has made significant progress in tax collection through continuous public enlightenment. He explained that revenue generation has increased, adding that the agency periodically educates residents on the importance of tax payments and also gives members of the public the opportunity to ask questions and gain a better understanding of the tax system. Bearing it in mind that whatever the government is doing for our comfort, for our safety, for our security, for our health, education, is still the money that the taxman generates that are used for much of these activities, aside from the one that comes from Abuja. So we want people to see us as partners in progress. Do your part, and then you see that the taxman is your friend after all. He encouraged all eligible taxpayers to fulfill their civic responsibility, noting that tax payments plays an important role in the development of Ekiti State. In Ado Ekiti, Emerald Olute, NTA News. The Federal Polytechnic Ado Ekiti has reaffirmed commitment to ensuring student skills aligns with the shifting needs of contemporary employers by utilizing relevant resources to close the gap between academic theory and industrial application. This was exhibited during the Career Fair and SMES Exhibition 2026 of the Federal Polytechnic Ado Ekiti. Kola Adebobuyi reports. The Career Fair and SMEs Exhibition with the theme Bridging Education, Industry and Innovation Gap for Sustainable National Development brought together staff and students of the Polytechnic, industry leaders, small and medium enterprises partners to cultivate an internal culture of career readiness and institutionalize the value of professional guidance. The exhibition is, however, a move by the institution to translate from the conceptual phase of awareness to the active manifestation of career service principles through industry academia partnership exhibitions. It's about innovation, it's about enterprise, it's about skills. And that's why we bring this program together, so that we can also showcase what our students have done for the industry to see, and also to synergize with the industry, so that this industry can come and partner with us. The rector of the Polytechnic, Dr. Temitope Alake, noted that the institution is moving beyond the classroom walls and the theoretical bridge to an active ecosystem of talents and innovations. He observed that while technical competence remains the hallmark of polytechnic education, the rapid evolution of the 21st century labor market demands a more integrated approach, hence the need to link education to the industrial sector to drive sustainable innovation and national progress. Is to inspire the students to think of becoming job creators. Once we are able to catch them as job creators, there will be less pressure on the government vis-a-vis employability of our youths. And it is believed that all the small business enterprises
proprietors that are around, the children will be able to draw inspiration from them, get to know the careers, how they will explore themselves, and then how they will acquire skills from them. Stakeholders at the ceremony commended the initiative aimed at ensuring that the rigorous academic training received in the classrooms and laboratories translates into professional success in line with the national development priorities towards building the institutional capacity required to produce graduates who are not only employable but also architects of innovations. The rector of the Polytechnic later led dignitaries on inspection of various products at the exhibition grounds by different entrepreneurs and industrialists. The theme of the exhibition, Bridging Education, Industry and Innovation for Sustainable National Development, is a call to recognize the triple helix of progress, education, industry and innovation. In Adwegiti, Kola Adebabuyi, News. The Court of Appeal sitting in Abuja has vacated the judgment that ordered the Independent National Electoral Commission (INEC) to deregister the African Democratic Congress (ADC) and 4 other political parties alleged of failing to meet constitutional requirements. In a unanimous decision, the Intermediate Court's 3-man panel of justices held that the order, which the Federal High Court issued to the electoral body on June 15, amounted to a nullity. The appeal court held that the trial court wrongly assumed jurisdiction and made the order on an incompetent suit that was filed by a non-juristic entity. The appellate court held there was no valid suit that could have warranted the consequential order that directed INEC to deregister the political parties. It noted that the trial court failed to properly evaluate evidence placed before it, stressing that proof that the parties won various seats in previous elections was ignored. It also held that the High Court acted in defiance of an order that directed it to stay proceedings in the case. Apart from the ADC, the other parties whose deregistration the appellate court restored are Action People's Party, Action Alliance Accord Party, and the Zenith Labour Party. Often described as a silent killer, hepatitis continues to pose a major public health challenge, with millions of people unaware they are living with the condition. Marked every July 28th, World Hepatitis Day highlights the urgent need for early detection, vaccination and treatment to reduce the burden of the disease. Jidebere Onya reports. According to World Health Organization, hepatitis is a medical condition that causes inflammation or damage to one of the most vital organs in the human body, the liver. Hepatitis A, B, C, D, and E are 5 strains of this virus. These viruses can be transmitted via body fluids such as blood, through improperly screened donated blood, unprotected sex, sharing of needles and saliva, among other predisposing factors. Hepatitis can actually be caused by a lot of things, but our main focus is the ones that can be transmitted. Viral hepatitis. Viral hepatitis actually has different types: hepatitis A, B, C, D, and E. But our key interest is in B and C. Experts say this condition, if not properly managed, can lead to liver cirrhosis, cancer, and even death. Watchers of the health sector call for early diagnosis and treatment of the disease to reduce increasing incidence of liver problems and deaths. It's a disease that's affecting the liver, and once it sets in, there are actually no drugs that you give per antidote. It's important to come up with this kind of programs to create awareness and to encourage individuals who might be affected by this to seek medical care. The seriousness of this public health problem may have informed the theme for this year's commemoration. Let's break it down. Break it down is for you to stay away and have to understand and get cognizance of those preventive parameters. Public health experts say all hands must be on deck in ensuring that this killer disease is eradicated.
And that's our package. Many thanks for watching. Do stand by for the translation in Yoruba. Good evening. Nínú ìròyìn alẹ́ òní, gómìnà Oyèbánjí ló ti fi ilé tuntun sórí àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ni ó ti ṣetán láti ṣàfilọ́lẹ̀ àkànṣe iṣẹ́. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn fagilé ìdájọ́ tó ní kí wọ́n yọ orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó gbòǹtẹ̀ àjọ elétò ìdìbò, àti pé ilé-ìwé gbogbonìṣe ti ìjọba àpapọ̀ ní ìlú Adó-Èkìtì ni ó ti ṣe àtúnwò ìfarajì rẹ̀ sí ìlànà ètò ẹ̀kọ́ kó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìṣàmúlò rẹ̀ nílé iṣẹ́. Ẹ káalẹ́, ẹ kúṣẹ́ òní, ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó-Èkìtì. Bùnmi Adéwùmí lórúkọ tèmi. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ni ó ti fi ilé tuntun sórí àwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì láti bu ọlá fún wọn àti láti mọ rírì àwọn ipa tí wọ́n ti kó sí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkìtì. Méjì nínú àwọn ilé tuntun ọ̀hún ni wọ́n fi sórí gómìnà àná Ọ̀mọ̀wé Káyọ̀dé Fáyẹmí àti gómìnà àná Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣé, tí wọn yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ọjọ́ 21 oṣù keje àti ọjọ́ 3 oṣù kẹjọ tọdún 2026. Ilé tuntun míì ni wọ́n fi sórí gómìnà àná Ṣẹ́gun Òní tí wọ́n kọ́ lọ́wọ́, tí wọn yóò ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní oṣù kẹwàá. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ni ó wá láti ọ̀dọ̀ olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lọ́rọ̀ ìbára ìlú sọ̀rọ̀ Ọláyínká Oyèbọ̀dé sọ wípé ní oṣù kẹwàá ọdún 2024 gómìnà Oyèbánjí ni ó fi orí ilé ìgbé ààrẹ tí wọ́n tún ṣe sọ orí gómìnà alágbádá àkọ́kọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀túnba Níyì Adébáyọ̀. Àgbékalẹ̀ ọ̀hún ni ó ṣàfihàn ìfarajì gómìnà Oyèbánjí láti parí àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí ìṣèjọba rẹ̀ gùnlé fún àǹfààní ará ìlú. Sísan owó orí ni wọ́n ti ṣàlàyé gẹ́gẹ́ bí ojúṣe gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ti lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin kí ìjọba lè ní owó tó tọ́ láti ṣe àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè fún àǹfààní gbogbo ará ìlú. Alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìpawówọlé lábẹ́lé Ọláníran Ọlátọ́nà ló sọ èyí di mímọ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ iṣẹ́ ti gbọ́ ti ọ̀sẹ̀ yìí. Emirad Olùtè ló má bọ̀rọ̀ wá, ẹ tẹ́tí sí àtúpalẹ̀ rẹ̀. Owó orí jẹ́ owó tó ṣe pàtàkì tí àwọn ará ìlú máa ń san láti ran ìjọba lọ́wọ́. Wọ́n fi ń ṣe àwọn amáyédẹrùn bíi ọ̀nà, ilé-ìwé, ilé-ìwòsàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nínú ètò iṣẹ́ ti gbọ́, alága àjọ tó pawó wọlé lábẹ́lẹ̀ Ọláníran Ọlátọ́nà ń sọ pé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ owó ló ní láti san owó orí gẹ́gẹ́ bí òfin ti sọ. Ó ṣàlàyé pé àwọn oníṣẹ́ ìjọba, aládàáni, ọlọ́jà, àgbẹ̀ àti àwọn tó ń ta nǹkan lórí ayélujára ní láti san owó orí. Alága ọ̀hún sọ pé ètò tó ń pawó wọlé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣe ìtẹ̀síwájú kan gbòógì nínú gbígba owó orí. Líla ará ìlú lọ́yẹ̀ ẹ̀wẹ̀, ó ṣàlàyé pé pípa owó lábẹ́lẹ̀ ti lé sí i. Ó tún fi kún pé àjọ òun máa ń ṣàlàyé fún àwọn ará ìlú nípa pàtàkì sísan owó orí. Wọ́n tún máa ń fún àwọn èèyàn ní àǹfààní láti béèrè ìbéèrè àti láti ní ìmọ̀ sí nípa ètò owó orí. A láti máa pàrọwà fún àwọn èèyàn wa kán má rí wa bíi àgbàlọ́wọ́ mẹ́rin. Lóòótọ́ ló jẹ́ pé láti àtètèkọ́ṣe ló ti di pé a kì í fẹ́ràn àwọn agbowó orí, ṣùgbọ́n a ń fi ọmọ ṣe iṣẹ́ náà púpọ̀. A kàn ń rọ àwọn èèyàn wa náà pé kọ́jọ́
kán ṣe ọkàn wọn tá a bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ kán fẹ́ gbọ́ nǹkan tí à ń sọ tó bá fẹ́ ṣe àlàyé fún wọn a fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn a fẹ́ kún wọn ṣe ojúṣe wọn kó má dàbí pé à ń fi ìyà jẹ wọn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé àwọn èèyàn tí ẹ fẹ́ gbọ́ pé agbowó orí bíi pé ejò ni wọn o àkéèké ni wọn o ẹ lé wọn jìnnà sọ́dọ̀ wọn wọn mọ̀ wípé owó tí ìjọba ń pa wọlé náà ni ìjọba fi ń ṣe gbogbo ohun tí à ń rí ní ìlú ọ̀nà ní nǹkan kan. ó ràn gbogbo àwọn tó ní àǹfààní láti sanwó orí kí wọ́n máa ṣe ojú ìṣe wọn. ó jẹ́ kó mọ̀ pé sísan owó orí kó ipa pàtàkì nípa ìdàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. ní Adó Èkìtì, Progress Olówó Òkèrè ló ṣe àtúpalẹ̀ ìròyìn. Iléèwé gbogbonìṣe ti ìjọba àpapọ̀ ní ìlú Adó Èkìtì ni ó ti ṣe àtúnwò ìfarajì rẹ̀ láti rí dájú pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni ó ní ìmọ̀ tí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí àwọn agbanisíṣẹ́ nílò lásìkò yìí nípa ṣíṣọ́nà fún àti dí àlàfo tó wà láàrin ìmọ̀ ẹ̀kọ́ àti ìṣàmúlò rẹ̀ láwọn ilé-iṣẹ́. Èyí ni kókó ìṣàfihàn àwọn ilé-iṣẹ́ kéékèèké àti ẹ̀ka fún yíyan iṣẹ́ láàyò tí iléèwé Federal Poly Adó gbé kalẹ̀ fún ọdún 2026. Kọ́lá Adébọ̀bóyè ló má bọ̀rọ̀ wá, ẹ tẹ́tí sí àtúpalẹ̀ rẹ̀. Àfihàn àwọn iṣẹ́ kéékèèké àti iṣẹ́ tí èyí lè yàn láàyò tí àkórí rẹ̀ túmọ̀ sí dídí àlàfo láàrin ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìṣàmúlò rẹ̀ láwọn ilé-iṣẹ́ fún ìdàgbàsókè tó múnádóko lórílẹ̀-èdè yìí ló ṣàkójọpọ̀ àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ iléèwé gbogbonìṣe, àwọn adarí ilé-iṣẹ́ àtàwọn onílé-iṣẹ́ kéékèèké láti ṣọ́nà fún ìpèsè àwọn èèyàn sílẹ̀ fún iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò àti ìṣe pàtàkì ìtọ́ni àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Ìṣàfihàn náà ló jẹ́ ìgbésẹ̀ iléèwé ọ̀hún láti rí pé wọ́n ṣàmúlò àwọn ìlànà iṣẹ́ tí èèyàn yàn láàyò nípasẹ̀ ìbáṣepọ̀ láàrin ilé-iṣẹ́ àti ẹ̀ka ìkẹ́kọ̀ọ́. Akẹ́kọ̀ọ́ àti ti àwọn ọmọléèwé wọ́n ṣe lè bára wọn ṣe àṣepọ̀ níṣẹ́ lódà yìí tá ti kọ́ nínú ilé ẹ̀kọ́ àti ìtọ́lẹ̀kọ́ nínú ilé industries can be wọ́n lè kó méjèèjì together kán pọ́n iṣẹ́ ọwọ́ gangan ibi tí ayé ń lọ nìyẹn nǹkan tí o lè fọwọ́ ẹ̀ ṣe and wà á kọ́kọ́ rò ó wà á dẹ̀ gbé sọ́kàn Ọlọ́run tó dá wa wọ́n ló fún gbogbo wa ní talent. Gíwá iléèwé gbogbonìṣe ọ̀hún ọ̀mọ̀wé Tèmítọ́pẹ́ Aláké ṣàkíyèsí wípé iléeṣẹ́ náà ló ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí pé iṣẹ́ wọn kọjá yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ láti ṣàwárí àwọn tó lẹ́bùn àti lílo ọgbọ́n inú. Ó ṣàkíyèsí wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ọwọ́ ní kókó ìkẹ́kọ̀ọ́ iléèwé gbogbonìṣe, àmọ́ ìdàgbàsókè ní sáà yìí ló nílò àwọn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Èrèdí tí wọ́n fún ní láti jẹ́ kí ẹ̀ka ìkẹ́kọ̀ọ́ ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ fún ìdàgbàsókè tí ó yanrantí. Láti gba àwọn ọmọ wa ní tàwọn jí láti gbìmọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ dára lẹ́yìn ìgbà tó bá kàwé gboyè tán wọ́n tún ní iṣẹ́ ọwọ́ ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ní ìwé ẹ̀rí méjì. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè jẹ́ olùdásílẹ̀ iṣẹ́. Ìwé ẹ̀rí ẹ̀ náà máa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè mú àwọn ẹ̀kọ́ wọn wá sí ìṣe. Àwọn tọ́wọ́ kọ̀wọ̀ bọ̀ níbi ètò ọ̀hún kan sára fún àgbékalẹ̀ ètò náà bẹ́ẹ̀ tí pàtàkì rẹ̀ jẹ́ láti rí pé ìkẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ wà ní ìbámu pẹ̀lú ohun táwọn iléeṣẹ́ nílò láti lè ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó ṣe é gbà síṣẹ́ tí yóò sì lè ṣàgbékalẹ̀ àwọn ohun ọ̀tun. Gíwá iléèwé gbogbonìṣe ọ̀hún ló wá darí àwọn àlejò láti lọ wo àwọn ọjà tí wọ́n ṣàfihàn rẹ̀ látọwọ́ àwọn iléeṣẹ́ àtàwọn oníléeṣẹ́ kéékèèké. Táyọ̀ Ṣọ́ ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó jókòó l'Àbújá ni ó ti fagilé ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ tó ní kí àjọ elétò ìdìbò kó yọ orúkọ ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́rin míì látàrí pé wọ́n kùnà láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ìlànà òfin orílẹ̀-èdè yìí ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Nínú ìdájọ́ tí gbogbo ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́ta ọ̀hún fọwọ́ sí sọ pé ìdájọ́ tí ilé-ẹjọ́ gíga ọ̀hún gbé kalẹ̀ ní ọjọ́ 15 oṣù kẹfà ni kò tọ́ tí wọ́n sì fagilé. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún sọ wípé ìdájọ́ náà ni kò tọ́ látàrí wípé ẹni tó pe ẹjọ́ náà ni kò lẹ́tọ̀ọ́ láti pè é. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún wá dájọ́ pé
ìpèjọ náà ni kò tọ́ tí kò sì tọ́nà bí ilé ẹjọ́ ṣe ní kí àjọ elétò ìdìbò yọ orúkọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú náà kúrò nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí àjọ elétò ìdìbò fòǹtẹ̀lù. Gẹ́gẹ́ bí àjọ tó ń bójútó ìlera lágbàáyé WHO ṣe sọ, àrùn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ tí wọ́n ń pè ní hepatitis jẹ́ àìsàn tó ń fa ìfarapa sí ẹ̀dọ̀, ọ̀kan lára àwọn ẹ̀yà ara tó ṣe pàtàkì jùlọ. Àrùn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ ní ìdánimọ̀ 5 tí ó sì lè tàn ká nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ní kòkòrò, níní ìbálòpọ̀ láìsí ààbò, lílo abẹ́rẹ́ tí ènìyàn kan ti lò tẹ́lẹ̀, àti mímu omi tó ní àwọn kòkòrò tó lè ṣe ara ní ìjàmbá. Àwọn onímọ̀ nípa ìlera sọ pé bí wọn kò bá tètè ṣàwárí àti ṣètọ́jú àìsàn náà, ó lè yọrí sí àrùn jẹjẹrẹ ẹ̀dọ̀ tàbí já sí ikú òjijì. Àyájọ́ ọjọ́ tí wọ́n sàmì sí àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ lágbàáyé lọ́dún yìí, wọ́n rọ gbogbo ènìyàn láti mọ̀ nípa àìsàn náà kí wọ́n sì ṣègbésẹ̀ ààbò bíi ṣíṣe àyẹ̀wò àìsàn lásìkò, gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára àti fífi ìlànà ìdènà àìsàn ọ̀hún sí ìṣe kí wọ́n lè dín ìtànkálẹ̀ rẹ̀ kù láwùjọ. A ò ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn tiwa ti àṣálẹ́. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́la fún ìròyìn lákọ̀tun. Ayọ̀ ní tiwa, ó pẹ́ díbẹ̀.